So, da sind wir wieder bei CSI und wir waren im Friseursalon, weil da der Pete, glaube ich heißt er, tot aufgefunden worden ist. Okay, da sind wir und da haben wir eine Kamera. My name is Pedro Baja. I'm an embezzler and a murderer. I set fire to the Superla spa in order to cover up the fact that, for some time now, I have been fraudulently reporting its earnings. I poured acetone all over, cut the gas line, and left a muffin to burn in the toaster oven. I wasn't going to do the drywall, but that tool was there, and I was nervous. I swear to God, the place was empty when I rigged it to go up. I didn't know. How could I know that Portia would come by in the middle of the night? I even went to her apartment to talk her into giving me the records she told me about. When she wasn't there, I broke in. It was made crystal clear to me that I needed to get the records. But I never found them. I know it's small comfort, but I apologize to her family and to anyone close to her. I'm so sorry for taking her away. Sometimes a man is called upon to be more than he has been in the past. Sometimes he fails. Please, tell my sisters this. I made a deal with the devil to keep you safe, to give you a better life. I beg you to remember me if you are ever tempted to make a deal of your own. So it's come to this. Goodbye. Ja, das war's mit Pete. Der hat sich selbst hingerichtet, weil er das nicht forensic evidence getrunken hat. supports what Pete Baja confessed to on the video. Yes, it does. But Pete Baja's confession wasn't for us, was it? Neither was his suicide. I think he was trying to make amends. To his queen. Well, this case may not have resolved itself the way Agent Huntby had hoped. Now he'll have to find another way to trap Salazar. But regardless, you guys did some very good work on this one. Speaking of good work, I'm glad you didn't have to arrest Brian Reed. I was reviewing his service record, and despite the disciplinary actions, he was a very brave firefighter. Won a Medal of Valor for saving a gymnasium full of high school kids. It's a shame what happened to him. He certainly deserves a second chance. You know what? I think the deputy fire chief just might owe me a favor. Okay, das war unser erster Fall und den haben wir mit Erfolg abgeschlossen. Und dann müssen wir immer wieder eine neue wählen. Gut, nehmen wir Episode 2. Beweispflanzung. So this is going to be the brand new La Ventura Hotel and Casino, huh? Scheduled to open its doors spring of 2009. They sure don't make them like they used to. They sure don't seem to be able to make this one at all. First it was the city council, then the environmentalists. Now it's the Bureau of Sanitation shutting them down over faulty sewage lines. Nothing's getting done around here until somebody cleans some pipes. Jeez, what hasn't happened to delay this thing? A dead body. Like the place is cursed. Construction worker over there called in. I haven't taken his statement yet. Good to see you. Thought I might be flying solo on this one. Okay, time to go to work. Ja, gehen wir mal an die Arbeit. Und zwar gibt es mal wieder, wie bekannt, eine Leiche. Und dann werden wir uns als erstes da unten umschauen. Da ist der Bauarbeiter. Den befragen wir nachher. Jetzt nehmen wir nämlich erstmal
Beweise oder so auf. Was wir finden. Ouch. We'll take a closer look at him when we get to the morgue. But where did he come from? So, der ist da direkt ins Blumenbeet gefallen. Auf den Kaktus drauf. Das hat bestimmt weh da. Gut, schauen wir mal, was wir an Indizien finden. Da hätte man nämlich zum Beispiel Fußabdrücke. Und die können wir wieder mit Gips ausgießen. We don't need a cast of this. Ach so, nicht. Ja, vielleicht fotografieren. Partial shoe impression. Looks as though someone approached the body then tried to cover their tracks. Gut. Das hätten wir gesichert. Was haben wir denn noch? Sonst nichts. Scheinbar nichts mehr. Oder? Gut, mehr wenn wir von der Leiche dann im Leichenschauhaus auszufinden. Nach der Autopsie dann. Most of those windows are boarded shut, except for the one right above our Vic. Gut, anscheinend ist er von da oben runtergefallen oder runtergestoßen worden. So, dann würde ich sagen, befragen wir mal den Bauarbeiter. We're from the crime lab. May we have your name? Marcus Conchai. I'm the plumbing foreman. Well, I guess I should say I used to be the plumbing foreman on this job. Yeah, that's right. I arrived this morning to pick up my last check. And I looked over there and I couldn't believe it. I immediately called 911. Bureau of Sanitation shut us down because of some faulty sewage pipes, and the construction company's basically holding me responsible. So, yesterday they finally decided to let me go, and like I said, I just came by this morning to pick up the rest of my equipment and my severance check. Okay, er ist gefeuert worden. Kennt er denn das Opfer? No. I mean, I didn't get close enough to the body to look at his face. I couldn't bring myself to walk all the way over there. It was just too horrible. Aber Foto kann man machen von seinem Schuh, weil er hat sich anscheinbar genähert. Why do you want to do that? To exclude you as a suspect, Mr. Conchai. Okay, sure. Thanks for your help, Mr. Conchai. We'll be in touch. I kind of hope not, but, you know, good luck with everything. Okay, ein Abdruck haben wir jetzt von seinem Schuh. Und da liegt der Helm umeinander. Hardhat could belong to our Vic, but how to get all the way over here? Ja, das ist der Helm gewesen, aber wie kommt der da oben, gell? So, da hinten. Haben wir denn da irgendwas? Scheinbar ist da nix, oder? Da schauen wir lieber genauer nach. Ja, da ist nix. Da hinten können wir nicht. So, da haben wir
Ein Stapler. Gibt's da irgendwas? Also sehen du jetzt nix seh. Und der Cursor sagt auch nicht so. Können wir denn da hinten? Nicht. Da haben wir schon. So, was sagt denn er? Victim looks as though he fell right on top of that cactus tree, with enough momentum to take off a couple of branches. It suggests a fall from that balcony right above us. Ein Sturz oder ein Schubser? That's what we're here to find out, and given the thorny situation here, it'd be better to process the body at autopsy. I'll call Robbins for a pickup. Und nun? I want to take a closer look at the balcony. Den Balkon sollten wir uns näher anschauen. Der Meinung bin ich ja. Müssten wir gerade irgendwie da hinten kommen. Vielleicht so rum. Na, wie können wir denn dafür? Können wir denn bei den Schauplätze Hotel Casino Balkon? I'll have Robbins send someone down to pick up the body. So, Silver Sierra is a pretty big building contractor in Las Vegas. Looks like the Zachary Lynch is the company's boss. Office is locked. gut, jetzt haben wir da herum am Tatort womöglich, wo der Bauarbeiter abgeschubst worden ist. Office is locked. Das Büro ist abgeschlossen. Aber da kriegen wir bestimmt noch Zugang, weil wir wieder uns umschauen müssen. Und da haben wir irgendwas liegen. That's a 220 volt cable, but I don't see any outlets for one of those up here. Okay, ein Kabel. Halt, mehr haben wir da nicht. Dann haben wir da wieder so Fußabdrücke. Und da ist Blut. Dann nehmen wir gleich mal eine Probe davon. What is that? What is that? What is that? Was? What is that? Ja, das wird Blut sein, oder? Nehmen wir vielleicht das da. A little strange, don't you think? If this turns out to be our victim's blood, why was he bleeding before he took a header off the balcony? Also nach einem Unfall schaut das nicht aus. Halt. Können wir das Kabel da schauen? Scheinbar nicht. Office is locked.
Da können wir nicht rein. Okay, time to go to work. Haben wir noch was übersehen? Da können wir nicht oben. Da ist scheinbar nichts mehr. Oder? Da gibt's noch irgendwas. Nothing to collect here. Vielleicht mit der Flüssigkeit? No fluids here. Keine Flüssigkeiten. Aber vielleicht ein Fingerabdruck? Aha. If these fingerprints on the balcony railing come back to our victim, it's suggestive of suicide. Contractors' fingerprints are usually on work cards in the system. We can head over to the coroner's office or the lab as soon as you think we're done here. Brass will hold the scene for us just in case we need to come back for something. Ja, ich glaube, wir haben alles hier, ne? Und deswegen werden wir mal ins Leichenschauhaus schauen. Wir haben 6 Beweise. Die werden wir uns dann mal näher anschauen.